হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি একটা সান্টা ক্লজ এঁকে তোমাদের দেখাবো। ওয়াটার কালার দিয়ে করি, কিন্তু ড্রেসের তুলোগুলো বোঝানোর জন্য এখানে অ্যাক্রিলিক কালারটি ইউজ করলাম। তোমরা চাইলে ওয়াটার কালারও ইউজ করতে পারো। ছবিটির ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা রেখেছি বলে আমি ছবিটিকে কালো দিয়ে বর্ডার দেব। তোমরা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা কোনো সিনারি দিতে চাও তাহলে কালো দিয়ে বর্ডার দেওয়ার দরকার নেই। ছবিটি কেমন লাগছে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও।